Es gibt etwas, das du den ganzes Leben lang sagst, ohne zu wissen, dass du damit nicht nur sprichst, sondern real it formst. Zwei Wort, so einfach, so alltäglich, dass wir es nie hinterfragen. Wir benutzen es zu beschreiben, wie wir uns fühlen, was wir denken, wo wir sind. Doch hinter dieser Einfachheit verbirgt sich ein der mächtigsten spirituellen Technologien, die du je entdecken wirst. Ich bin. Denk einmal darüber nach, wie oft dir dies Wort über die Lippen kommt. Ich bin müde. Ich bin pleat. Ich bin nix gut darin. Ich bin einfach nur hore am Überleben. Oder vielleicht. Ich bin stark. Ich bin am Heilen. Ich bin bereit. Die meisten Menschen glauben, dass sie bloß aussagen, harmlos Beschreibungen der aktuellen Zustands, doch das stimmt nicht. Jedes Mal, wenn du ich bin sagst, gibst du deinem Unterbewusstsein einen Befehl und sendest gleichzeitig ein Anweisungen das Quantenfeld. Du beschreibst nicht den Realit du willst sie. Ich bin ist die Schnitzel zwischen deiner Identität und den endlichen Möglichkeiten dich herum. Es sind keine Beobachtungen, es sind Aktivierungen, und die Wissenschaft beginnt langsam zu bestätigen, was Mystiker schon immer wussten. Wenn du ich bin aussprichst, wartest du nichts darauf, dass etwas passiert. Du trittst in ein bestem Frequenz ein, und dies Frequenz wird zu deinem Leben. Die Frage ist, nutzt du dies matcht bewusst oder unbewusst? Schauen wir uns ein reelles Beispiel an. Den Placebo-Effekt. Jemand nimmt ein Zuckerpill, gleichzeitig, es sei Medizin, und der Körper beginnt tatsächlich zu heilen. Was passiert hier? Es geht nicht nur Glauben. Es geht Identität. Die Person denkt nicht bloß, ich hoffe, das wirkt. Etwas Tiefes in ihr sagt, ich bin am Heilen. Und diese Identität schafft physiologische Veränderungen messbar, reproduzierbar, dokumentiert. Nun stell dir vor, dieses Prinzip auf der Lebensbereich auszuweiten. Beziehungen, Finanzen, Berufung, jeder Bereich deines Lebens spiegelt nichts wider, was du dir wünschst, sondern was du glaubst, zu sein. Du siehst nichts an, was du willst. Du siehst das an, was dein Nervensystem als ich bin akzeptiert hat. Positives Denken allein reicht nicht. Die eigentliche Arbeit besteht darin, das Unterbewusste Identitätsmuster zu verändern, das 95% deiner Gedanken, Gefühle und Handlungen steuert. Und dieses Muster wird Tag für Tag von deinen Ich bin, außerdem laut oder leise verstärkt. Aus Sicht der Quantenphysik ist das vollkommen logisch. Laut dem Beobachter-Effekt bestimmt, bereits die bloß Beobachtung das Verhalten eines Tauschens. Doch was bestimmt, was du beobachtest, dein Bewusstsein, deine Erwartungen, deine Identität. Wenn du also ich bin erklärst, bringst du dein Bewusstsein und Unterbewusstsein in Einklang mit einer ganz bestimmten Version von Realität. Und dieser Einklang lässt die unendliche Möglichkeiten zu einer konkreten Erfahrung zu zusammenbringen gehen, die du aufgerufen hast. Das ist keine Theorie, sondern tief in deiner Biologie verankert. Neurowissenschaften zeigen, wiederholt Gedanken, wie vor allem, wenn sie emotional aufgeladen sind, bilden neuronale Bahnen, die fesseln, wo wir werden. Doch das Gehirn unterscheidet nichts zwischen einem negativen und einem positiven Ich bin. Es befolgt einfach die Anweisung. Es baut die Realität, die du sendest. Also, was sagst du dir selbst? Ich bin ist keine Affirmation. Es ist eine Frequenzerklärung, und die Frequenz lädt nichts. Du kannst 100-mal Ich bin wohlhabend sagen, wenn dein innerer Zustand aber auf Mangel programmiert ist. Empfängt das Feld Mangel. Deshalb geht es nicht Mantras, sondern Verkörperung. Wenn du Ich bin mit voller Karenz aussprichst, wenn dein Gedanken, Gefühl und dein Körper im Einklang sind, wirst du zum Magneten. Nicht für Zufall, sondern für die Exaktschwingung dessen, was du über dich selbst erklärst. Das ist der Kern, wenn du Ich bin unbewusst aus alten Verletzungen, Begrenzungen oder Prägungen heraus benutzt, siehst du immer wieder Realitäten an, die dir nichts dienen.
Dorks wenn du erwachst, den ich bin. Sitz bewusst wohlst, und sie mit Energie vollst wandert sich aus. An nächsten Kapitalwörtern wird tiefer darauf eingehen. Why das Quantenfeld auf Identität reagiert. Why die ich bin. Frequenz auf subatomera eben funktioniert. Und warum es nix right. Nor die richtige gen Wort zu sprechen. Solange du nix Diversion von dir wirst. Die sie fault, lebt und verkörpert. Dorks verjetzt halt einen Moment in. Attentiv durch, und fragst dich, was sage ich dem Universum eigentlich über mein Ich bin? Denn genau das ist das Leben, das du gerade forst, zu verstehen, warum ich bin so kraftvoll ist, müssen wir dorthin gehen, wo Wissenschaft und Spiritualität sich treffen, auf die Quantenenergie. Hier, im unsichtbaren Feld der Möglichkeiten, ist Identität nicht nur psychologische Schwingung. Die Wahrheit ist, du hast schon immer Realität mit deinem Bewusstsein kollabieren lassen. Du hast es nur nicht absichtlich getan. Der Beobachter-Effekt ist ein fundamentals Prinzip der Quantenphysik. Die bloß Beobachtung wandert den Ausgang eines Ereignisses. Elektronen existieren als wahrscheinlichkeitlos, bis wir sie messen. In dem Moment, in dem wir hinschauen, stößt die Welle in ein Tauchen erscheint, unrealität. Beobachtung erschafft die Bedingungen für Manifestation. Und den Fokus, den Erwartungen, den Bewusstsein sind nix anders als diese Beobachtung. Nix wird deutlicher, worauf du fokussiert bist, als die Wort ich bin. Denn wenn du das sagst, beobachtest du nix nur du identifizierst dich. Du willst ein Version deins selbst und das Feld reagiert darauf. Du bist nix nur Beobachter. Du bist der Selector, und genau hier scheitern viele Menschen. Sie versuchen, zu manifestieren, indem sie sich auf das konzentrieren, was sie haben wollen. Geld, Liebe, Heilung, durchs Wollen ist kein Beobachten, Wünschen ist kein Deklarieren. Das Feld reagiert nicht auf den Hoffnungen, es reagiert auf den Identität. Jedes Mal, wenn du ich bin sagst oder fühlst, sendest du diesen Kernimpuls. Darum lehrt Dr. Joe Dispenza. Den Persönlichkeit erschafft den persönlich Realität. Den Gedanken, Gefühl und Handlungen erzeugen ein elektromagnetisches Signatur, die direkt mit dem Quantenfeld kommuniziert. Und im Zentrum dieser Signatur steht den Identität den ich bin. Stell dir vor, du stellst den Radio ein. Der Sender, den du hörst, hängt allein von der Frequenz auf, die du willst. Du kannst nicht 1047 FM empfangen, wenn du auf 873 eingestellt bist. Es ist nichts persönlich, es ist Physik. Genauso kannst du keine Liebe, keinen Frieden oder Wohlstand empfangen, wenn die Identität auf Mangel, Angst oder Zweifel getend ist. Ein hier wird es noch spannender. Laut Physiker John Wheeler ist Realität nichts Festes, das wir nur beobachten. Sie den mit Gestaltungsprozess. Sagt, wir leben in einem partizipatrischen Universum. Realität ist also nichts fertig, bevor wir sie mit gestalten. Den Bewusstsein ist nichts Beifahrer, es ist Bildhauer. Und den ich bin ist der Meisel. Wenn du sagst ich bin gessend, und du es in deinem Körper fühlst, wenn den Zellen mit dieser Aussicht in Resonanz gehen, wenn die Energie das Signal von Heilung aussendet, dann bittest du das Universum nicht um Gesundheit. Du kollabierst in die Version von dir, die bereits vollkommen gessend ist, die Wahrheit ist, die mögliche Version von dir existiert bereits. Die Selbstbewusst, die geheilt, die wohlhabend, die erwünschte Version. Sie sind all real, gespeichert im Quantenfeld als Wellenmuster. Ich bin ist der Schalter, mit dem du urteilst, welche Version du aktivierst. Durch die meisten von uns haben ihr Ich bin, geschichtlich erschaffen, durch Traumata, Wiederholung, die Meinungen anderer. Du hast dir nichts bewusst ausgesagt. Ich bin nichts genig. Dies Geschichte wurde in der Kindheit geprägt, durch Kultur und Konditionierung. Irgendwann wurde sie vertraut und damit zum Standard. Eine Identität, die du nichts gehört,
aber weitergelebt hast. Jetzt ist es Zeit, diesen Kreislauf zu unterbrechen. Denn Identität ist nicht festgelegt, sie ist fließend, sie ist kontinuierhaft. Du bist nicht die Vergangenheit, du bist nicht die Muster, du bist Beobachter, Feld, Frequenz, und du kannst jederzeit neu wählen. Neville Goddard bracht es auf den Punkt, bin sprach es, voll es, und es wird dein Sein. Es sprach nicht vom Wunschdenken, sondern vom Mechanismus quantenhafter Verkörperung. Wenn du ich bin sprachst und dich emotional, neurologisch und energetisch mit dieser Version von dir in Einklang bringst, muss das Feld reagieren. Nicht, weil es Major, sondern weil es Gesetz ist. Das bedeutet, die nächste Durchbruch, die nächste Realität entsteht nicht allein durch Anstrengung. Sie entsteht durch Verkörperung, nicht durch mechanisches Wiederholen von Ich bin, sondern durch Sein. Am nächsten Kapitel verbinden wir Wissenschaft mit Seele. Wir werden sehen, wie spirituell Lernen von Neville Goddard, Florence Scovel und Joralten Schriffen auf dieselbe Wahrheit verweisen. Du bist das Ich bin. Und in dem Moment, in dem du es mit Karenz bin sprachst, trittst du in ein neues Drehbuch hinein. Das schon immer auf dich gewartet hat. Bis dahin stell dir ein Frage. Wenn jedes Ich bin ein Befehlen das Universum ist, welche Identität lasse ich meine Realität Tag für Tag wiederholen? Es gibt einen Moment auf jeder Reise des Erwachens, in dem du erkennst, den hohe Welt war nie die Quelle den Schmerzes. War nur der Spiegel. Bestraft dich nicht, spiegelt dich weiter. Nicht das, was du so wollen behauptest, sondern das, wovon du besucht bist, dass du es bist. Genau das ist der spirituelle Schlüssel zur Ich bin, Frequenz, den die meisten Menschen übersehen. Du bekommst nicht, worum du bittest, du bekommst, was du verkörperst. Wenn das Universum ein Spiegel ist, dann ist Ich bin der Fingerbruch, den du auf dem Glas hinterlässt. Es ist das Identitätssignal, das der Realität sagt, was der spiegeln soll. Das ist keine spirituelle Pose, sondern ein praktischer Landkart. Und wurde seit Jahrhunderten von Mystiken und Lehren bestigt, lange bevor die Quantenphysik aufholt. Neville Goddard, ein der klarsten Stimmen der metaphysischen Manifestation, lehrt, dass Vorstellungskraft und Identität sind. Sagt, du wirst zu dem, was du für dich als Ich bin sprachst. Wenn du in dieser Annahme hast, verhält es sich der Tatsache. Becht, sagt nicht du wirst, was du denkst, sondern was du sprachst. Denn sprechen ist nichts passiv, es ist eine spirituelle Entscheidung. Ein vibrierender Standpunkt, seien wir ehrlich, was hast du in letzter Zeit spracht? Ich bin überfordert. Ich bin festgefahren. Ich bemühe mich, aber nichts funktioniert. Es ist nichts falsch, das zu sagen. Es ist menschlich, aber jedes Mal, wenn du es aussprichst, siehst du ein schwingungsguster Mann. Du sagst dem Spiegel, das bin ich, und der Spiegel antwortet ohne Why du wünschst, durchs was war, wenn du aufhörst, den Spiegel ein neues Bild zu bitten, anstatt es ein Gemmen News vor im wirst. Das ist die eigentliche Verschiebung. Du wartest nichts darauf, dich selbstbewusst zu fühlen, ich bin selbstbewusst zu sagen. Du sagst es und lässt zu, dass die Identität deinen Körper neu verkabelt. Du wartest nicht auf Lieb. Bevor du erklärst, ich bin lieb. Du erklärst es und wirst zum Magneten für das, was diese Frequenz entspricht. Denn die neugeres Leben holt immer die in Erklärung ein. Hier begegnen sich Wissenschaft und Spiritualität. Dr. Joe Dispenza hat gesagt, dass Menschen, die tief meditativ Karenz eintreten und emotional neurologisch neue Identität haben, beginnen, so zu reagieren, als ob dies Realität bereits da war. Hormon werden sich, neuronale Muster wandeln sich, Zellen drücken neue Genprogramme aus. Das Feld beginnt, eine neue Frequenz zu spiegeln. Das ist mehr als Mindset, es ist Verkörperung. Das Geheimnis ist, die Version von dir, auf die du wartest, liegt nicht in der Zukunft.
Sie existiert bereits als Möglichkeit im Feld. Jedes Mal, wenn du in kohärentes Ich bin sprichst, stimmst du dich wie ein Senditerm auf dies Version ein. Du erfindest Sie nix, du erinnerst dich an Sie. Florence Scovelchen nannt es das göttliche Muster. Sie sagt, es gibt einen Platz, den du erfüllen sollst und den kein anderer erfüllen kann. Etwas, das du tun sollst und das kein anderer tun kann. Dieser Platz ist nicht irgendwo draußen, sondern ein Schwingungsraum, eine Frequenz, eine Version von dir, die bereits weiß, wie es sich anfühlt, ganz, geschehen, würdig und kraftvoll zu sein. Ich bin ist das spirituelle Vegationssystem, das dich dorthin bringt, nicht durch Anstrengung, sondern durch Ausrichtung, durchs klar ist, es geht nicht so tun als ob. Du kannst nicht ich bin erfolgreich sagen, wenn du in Angst schwingst, und erwarten, dass das Universum gekriegt wird. Das Feld reagiert nicht auf dein Wort, sondern auf deinen Zustand. Darum geht es beim Weg der Ich bin nicht ums Wortuschen, sondern ums Werden. Hier beginnt deine Transformation, wenn du vom Sagen in Sein wechselst. Ja, es ist unbequem, weil eine neue Identität bin sprechen heißt, die alte laschu lassen. Die dir Sicherheit gab, die aus Schmerz, Schutz und Überleben geboren wurde. Aber Bobensmodus ist kein Zuhause, ist nur ein Flur. Ich bin ist deiter, was wird geschehen, wenn du heute, nicht morgen, dir selbst erlaubst, die Wahrheit zu erklären, die den Seele links kennt. Ich bin nicht sehr broken. Ich bin im Werden. Ich bin nicht so spät. Ich bin genau richtig. Ich bin nicht verloren. Ich bin ausgerichtet. Spür den Unterschied. Du versuchst nicht, etwas zu manifestieren. Du aktivierst ihn selbst, das bereits existiert, bereits weiß, bereits strahlt. Alles, was du tust, ist, dich daran zu erinnern, wie man aus diesem Selbst heraus spricht. Denn im Quantenuniversum ist Zeit nicht linear. Jede Version von dir existiert jetzt. Und wenn du dich mit dieser Identität verbindest, sie fühlst, lebst, aussprichst, wird sie zugänglich. Der Spiegel verschiebt sich, die Realität ordnet sich neu. Und die Wahrheit ist, du brauchst keine Erlaubnis. Du brauchst keinen Beweis. Du musst nur entscheiden. Am nächsten Kapitel werden wir uns mit der Reibung auseinandersetzen, die oft auftaucht, wenn du diesen Prozess beginnst. Innerer Widerstand, Zweifel und was Muster, die sagen, das kann nicht so einfach sein. Wir werden erforschen, wie man dies Blockaden auflöst und den Feld von innen heraus neu programmiert. Durchs Bever wir durchgehen, frag dich ehrlich, wenn der Spiegel auf meiner Identität reagiert, welchen Teil von mir bin ich bereit, in den Rehistan zu schicken? An welche Version bin ich endlich bereit zu bin sprechen? Wahrscheinlich hast du es bereits gespürt, dieses Auflöcken von Kraft. Wenn du etwas erklärst, wie ich bin frei oder ich bin reichlich, es resoniert. Es rot etwas Gerälts. Durchs Fass offert sich ein Stimm, leiser, aber bestimmt nein, bist du nicht. Es eignet noch Vernunft. Sie fühlt sich wie Realität an. Durchs in Wahrheit ist es ein Widerstand wie, wenn du in diesem Moment nichts verstehst, was geschieht, denkst du, der Prozess funktioniert nicht. Dabei hatte gerade erst begonnen. Widerstand ist kein Zeichen des Scheiterns. Es ist ein Zeichen der Reibung zwischen deiner aktuellen und deiner erweiterten Identität. Du machst nichts falsch, du walkst auf. Stell es dir so wie jedes Mal, wenn du ich bin mit einer neuen Erklärung aussprichst, installierst du eine neue Frequenz in deinem System. Durchs den Unterbewusstsein, das dich basierend auf alten Daten schützen will, ganz oft noch widersprechen. Es sagt, das sind wir nicht, weil es dich hast, sondern weil es glaubt, dich sicher zu halten. Das ist das Paradox der persönlichen Transformation. Dein Nervensystem ist auf Vertrautheit programmiert, nicht auf Erfüllung. Also spannt sich dein Körper an. Auch wenn deine neue Identität aufregend klingt, ich bin würdig,
Ich bin erfolgreich, den Gedanken kreisen, den alten Geschichten versichern, die Kontrolle zu erlangen. Das ist kein Selbstverborg, es ist Programmering. Und jetzt bist du hier, SIEM zu schreiben. Why? Es beginnt mit dem Verständnis, dass dein Unterbewusstsein nicht auf Logik reagiert, sondern auf Wiederholung, Emotion und Verkörperung. Wenn du Widerstand auflösen willst, reicht es nicht, einen neuen Gedanken zu denken. Du musst ihn new selbst fühlen, hier Word können zu deiner Superkraft, dispenses Forschungszeit, wenn Herz und Gehirn in Kohärenz gehen, also emotional und elektrisch synchron sind, wird den Feld geordneter, den Nervensystem beruhigt sich, den Körper wird empfänglich, und den Absichten senden ein klares Signal ins Quantenfeld. Es geht nicht darum, ich bin lauter zu sagen. Es geht darum, es aus einem Körper heraus zu sagen, der dir glaubt. Hier ein einfache, aber kraftvolle Übung, in diesen Zustand zu kommen. Mach sie täglich besonders dann, wenn die alte Identität zurückkehren will. Es ist die Quantenübung, die Musik bin zu verkörpern. Setz dich ruhig hin, mit geradem Rücken. Schließ die Augen. Atme einmal tief in deinen Herzraum. Ruf dir die Identität ins Bewusstsein, die du aktivieren willst. Hol eine klare Erklärung. Ich bin sicher. Ich bin magnetisch. Ich bin frei, voll es. Stelle dir vor, wie es war, vollständig aus dieser Identität heraus zu leben. Was würdest du sein? Wie würdest du gehen? Wie würden Menschen auf die Energie reagieren? Tauch ihn in das Gefühl nicht die Wort, sondern die Emotion. Lass deinen Körper beginnen, es zu glauben. Lächel, wenn es hilft. Atmals dies Version von dir. Leg sanft die Hand auf den Herz, und wiederhol langsam, und bedeutungsvoll. Ich bin die Frequenz meiner neuen Realität. Verweil still, lass das Feld kalibrieren. Lass die Nervensystem das Upgrade verdauen. Sei einfach, wenn du das regelmäßig tust, geschieht etwas tiefgreifendes, der Widerstand schwach sich auf. Die alte Stimme verstummt nicht, weil du sie bekämpfst, sondern weil du sie nichts mehr fütterst. Du versuchst nicht, einen neuen Glauben zu erzwingen. Du lehrst deinen Körper durch Emotion und Kohärenz, dass eine neue Identität sicher ist. Und sobald sich sicher anfühlt, wird sie vertraut. Sobald sie vertraut ist, wird sie normal. Und sobald sie normal ist, spiegelt der Spiegel sie wider. So wirst du Gemen News nicht indem du auf Beweis wartest, sondern indem du selbst der Beweis wirst. Die zu vertiefen, blick auf die historischen Echos dieser Praxis. In den alten vedischen Traditionen Indiens werden Mantras wie Brahmasmi, ich bin das Universum gesprochen, und das selbst mit dem kosmischen Bewusstsein ausgerichtet. In der Überzeugung, das Gesprochen Identität Realität formt. Ein mittelalterlichen Europa sprechen Mystiker wie Hildegard von Bingen vom göttlichen Funken im Innen, und nutzten Gebet, ihren inneren Zustand zu wenden auf Begleitet von Visionen. Die ganz Gemeinschaften prüften, gesellschaftlich Samen in der Harlem Renaissance, der 1920er Jahre Dr. Langston Hughes, der Urquhart, auch ich bin Amerika. Ein mutiges Ich bin, das Unterdrückung herausfordert und kulturelle Transformation entfacht. Dies Beispiel zeigen. Ich bin zu Sprechen, wo schon immer ein Werkzeug der persönlichen und kollektiven Befreiung. Ein Weg, nicht nur den eigenen Geschichten zu schreiben, sondern die der Welt. Also, schauen wir uns noch einmal genau an, was hier wirklich geschieht. Du verkabelst den Gehirn nicht einfach, und du programmierst den elektromagnetisches Feldum. Du wendest das dominante Signal, auf das Quantenuniversum reagiert. Und mit der Zeit beginnen Menschen, Chancen und Erfahrungen, die zu deinem neuen Ich Bin passen, dich zu finden. Nicht, weil du ihnen nachjagst, sondern weil du selbst distinguishable für sie geworden bist. Durchs hier liegt der Punkt, den die meisten übersehen. Besten Digit. Wiederholung ist das,
was dem Feld mittelt, das bin ich jetzt, es geht nix darum, einmal zu sagen ich bin kraftvoll, und dann auf Ergebnis zu warten, es geht darum, in diesen Zustand zurückzukehren selbst dann, wenn sich im Augen auch nix verändert hat. Genau das macht dich gefährlich für Begründungen, genau das macht dich magnetisch. Bever wir also in die nächste Phase eintreten, den Zeitsprung, de geschieht, wenn du die neue Frequenz stabilisierst halt Kurs in, und erinnere dich, du bist nix kaputt, du bist nix zurückgeblieben, du bist mitten im Prozess, dich daran zu erinnern, wo du wirklich bist. Und dieses Erinnern beginnt mit einer Erklärung, schreib es in die Kommentare. Ich bin die Frequenz meiner neuen Realität, lass es die Linie im Sand sein. Ein Botschaft in das Feld, ein Signal, dass die Schreibung bereits begonnen hat. Denn das hat sie. Es gibt bereits eine Version von dir, die das Leben lebt, das du erschaffen willst. Eine Version, die nix zweifelt, nix siggert und nix fragt, ob es möglich ist, weil es für sie längst Realität ist. Als, was wir bisher gefasst haben, läuft hier zusammen. Denn wenn du ich bin sagst, erklärst du nix nur neue Glaubenssitz, du stimmst den Frequenz. Und wenn du den Frequenz stimmst, wendest du nix nur, why du dich fühlst, du wendest, womit du dich im Quantenfeld ausrichtest. Das ist das eigentlich Geheimnis hinter dem, was wir Timeline-Springen nennen. Machen wir es klar. Du wendest nix die Hue Welt, du wendest, welche Version von dir die Welt widerspiegelt. Ein Quantenfeld existieren Allmöglichkeiten, bereits als Wellender Wahrscheinlichkeit. Du bist in diesem Moment von unendlichen Zeitlinien umgeben. Jede einzeln entspricht einem anderen Bewusstseinsstand, einem anderen Ich bin. Da ist die Zeitlinie, in der du feststeckst, überfordert bist oder dich verloren fühlst. Sie ist real, aber genauso real ist die Zeitlinie, in der du dich in deinen Wort erinnerst, den voll annimmst und in die Liebe trittst, was trennt sie, nix Zeit, nix Anstrengung, nix Glückfrequenz. Die Version von dir, dein Zeitlinie erlebt, sendet ein anderes Schwingungssignal als dein Zeitlinie B. Dieses Signal, diese Identität, wird Moment für Moment gewollt durch das, was du fühlst, und was du über dich selbst verwahrhältst. Deshalb bist ich bin mehr als eine Affirmation. Es ist Zugang. Wenn du beginnst zu erklären, ich bin selbstbewusst, ich bin bereit, ich liebe bereits das Leben, auf das ich früher gewartet habe und das mit emotionaler Übereinstimmung und innerer Kohärenz, dann beginnst du, in genau diese Version hineinzuwachsen. Das Feld ordnet sich diese Identität neu. Veränderungen beginnen. Die Körperhaltung verändert sich. Die Entscheidungen verändern sich. Du hörst auf, dich zu tolerieren, die nichts mehr passen. Du bemerkst synchronisierten Menschen, Ideen, Chancen, diese neuen Zeitlinie gehören. Du hast den Wechsel nicht erzwungen. Du hast dich entgestimmt. Die alte Zeitlinie beginnt zu verblassen. Nicht, weil sie zerstört wurde, sondern weil du aufgehört hast, sie zu umgehen. Alte Realitäten müssen nicht bekämpft werden. Sie müssen entfolgt werden. Die Aufmerksamkeit ist die Rundurchfang. Was du nichts mehr mit Energie fütterst, auges sich auf. Was du verkörperst, wuchst, das ist keine Metapher. Das ist messbar. Die Gedanken erzeugen elektrisches Signal. Die Emotionen erzeugen magnetische Felder. Zusammen bilden sie die elektromagnetische Signatur deiner Identität. Und genau dieses Signal wählt die Zeitlinien aus. Wenn die innere Welt mit deinem neuen Ich bin übereinstimmt, passt sich die Hue Welt an, nicht auf einmal, nicht mit Feuerwerk, sondern durch Ausrichtungsweise Onrider, die plötzlich ineinander greifen, was früher unerreichbar schien, wirkt auf einmal selbstverständlich, natürlich, unausweichlich, und das ernst gens daran. Du musst nichts wissen, why, du musst nur wissen, wo. Die Aufgabe ist es nicht, das Quantenfeld zu kontrollieren. Die Aufgabe ist es, aus der Version von dir zu leben,
die es bereits gemeistert hat. Das bedeutet, so zu handeln, zu fühlen und zu entscheiden, als wir es schon war. Denn das Quantenfeld reagiert nicht auf später, es reagiert auf jetzt. Das ist es, was Neville Goddard meint, als sagt, nimm das Gefühl der erfüllten Wünsche und nicht visualisieren, nicht hoffen. Annehmen, eintreten, darin leben, bis die Welt aufholt. Und irgendwann fühlt es sich weniger wie ein Praxis und sondern einfach wie das, was du bist. Dann weißt du, dass du gesprungen bist, nicht, weil plötzlich es anders aussieht, sondern weil du anders bist. Du reagierst anders, du gehst anders, du suchst nicht länger die Zukunft, du verkörperst sie. Und die Menschen dich herum werden es spüren. Selbst wenn sie es nicht benennen können, werden sie sagen, du hast dich verändert, und sie haben recht. Wenn du also auf ein Zeichen gewartet hast, dass es Zeit ist zu wollen, hier ist es. Nicht dich zu reparieren, nicht etwas zu beweisen, sondern dich mit dem zu verbinden, was längst existiert. Du bist nicht auf dem Weg, Gemin new zu werden. Du erinnerst dich daran, wo du bist, ein nächsten und letzten Kapitel werden wir dies Reiswollenden. Wir werden die wichtigste Wahrheit verrenken. Die new selbst ist kein Ziel, sondern ein Rückkehr zu der Version von dir, die nie vergessen hat, dir wurde beigebracht, noch vorn zu schauen, zu jagen, zu streben, zu klettern immer in Richtung einer besseren Version von dir, die irgendwo hinter dem nächsten Durchbruch liegt. Aber was war, wenn dies Version nicht wie dir, sondern in dir war? Was, wenn das neue du nicht ist, was du erschaffen musst, sondern etwas, das du freilichen musst, denn hier liegt die letzte und befreiendste Wahrheit. Das neue du existiert bereits, nicht metaphorisch, nicht hypothetisch, sondern als Frequenz gespeichert im Quantenfeld, vollständig geffend, bereit auf den Ausrichtung. Du musst sie nicht erfinden. Du musst in nichts verdienen. Du musst dich nur daran erinnern, wie es sich anfühlt, so zu leben. Und dann willst du Moment für Moment dies Erinnerung in Bewegung zu setzen, als was du auf diese Reise gespürt hast, die Resonanz der Wahrheit. Dem Widerstand, die Kraft der Kohärenz, hat dich zurückgeführt zu dir selbst, nicht zu dem Selbst, das durch Quanten, Überleben oder höhere Bestätigung definiert ist, sondern zu dem Selbst, das bedingungslos existiert. Zu dem, das immer warst. Ich bin genig, ich bin unendlich, ich bin zu Haus, du warst nie getrennt nor abgelenkt. Und jetzt erinnerst du dich, mach es persönlich, sie dein Leben jetzt nicht als Ziel, sondern als Spiegel. Frag dich, welches Ich bin, hat bisher das Steuer übernommen? Welche Identität hast du durch den Gewohnheiten, den Gedanken, den Sprache gebietet? Denn was du wiederholt hast, bist du Jordan. Aber heute ist anders. Heute weißt du mehr. Und wenn du mehr weißt, schwingst du Und wenn du schwingst, wirst du empfänglich für alles, was nicht zu deiner neuen Frequenz passt. Du brauchst keinen weiteren Beweis, den News selbst zu werden. Den Werden ist der Beweis. Ja, den Umschwung mag nicht sofort passen. Den Finanzen mag noch begrenzt aussehen. Den Besiehungen mag noch den alten Selbstanteil widerspiegeln. Aber hier ist das Geheimnis, das als verändert, realit hat eine Versicherung, wie die Stern, die wir nachhimal sehen, viel von innen sind schon wie lienen Jahren erloschen, doch sie lebt erreicht unseres jetzt. Genauso sind den aktuellen Umstand nur das Echo einer vergangenen Identität, was du siehst, ist nicht, wo du jetzt bist, es ist, wo du warst. Und sobald du das wirklich akzeptierst, hört die Versicherung auf, ein Bedrohung zu sein, wird zu einem Versprechen. Denn wenn dieses Leben das Ergebnis deines früheren Selbst ist, stell dir vor, was bereits auf dem Weg ist, warm du, dass du gerade Jordan bist. Du musst nichts mehr erzwingen. Du musst das Universum nicht anflehen, dir zu geben, was längst in deinem Feld gespeichert ist.
Du bist kein Zuckender mehr, du bist ein Länder. En ik ben ist dein Werkzeugwall. Amen diese Reis ist die Einladung einfach. Kein Worten mehr. Kein Hoffen mehr nur noch werden. Und wenn du tiefer gehen willst, wenn du bereit bist, diesen Wandel nicht nur als Moment, sondern als Bügung in deiner Seele zu verwandeln, dann habe ich etwas Kraftvolles für dich erschaffen. Awaken your quantum power ein Leitfaden, der dir hilft, die Identitätsversion, die wir hier erkannt haben, vollständig zu verkörpern. Darin findest du praktisch Werkzeug, täglich Ritual, und tiefe Lehren, das alte Selbst loszulassen und die neue Zeitlinie zu festigen. Der Link ist im eingepinnten Kommentar und der LEDT Ditchen etwas Grügiosin. Ein neue Realität, eine neue Resonanz, ein neues Du, das nie wirklich verloren war, sondern nur darauf gewartet hat, dass du sagst, ich bin, dies Vollendung zu bereichern. Lass uns einen Blick auf Butlers kulturelle Quellen werfen, die ebenfalls dies Rückkehr widerspiegeln. In der antiken griechischen Philosophie vor der Sokrates, in dich selbst, in Aufruf,